we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag mga kapuso, ang kabuntagon sama sa inyong kaambungan ug katahom. Apan mas mahimong beautiful ang inyong morning kung kauban mininyo din hilabang sa inyong #1 morning show all over Mindanao, ang At Home with GMA Regional TV. Resi, good morning! Good morning, sabsayog sa tanan natong mga kapuso viewers all over Mindanao. Beautiful gyud ang morning nato today tungod kay daghan tag mga nagkadaiyang mga bisita nga mohatag kanato og mga learnings and inspiration. Gani atong makauban this morning ang environmentalist na si Chinky Gule, ang iyang advokasya og mga pagtulunan kabahin sa pag-amuma sa kinaiyahan, ang iyang ihisgot kanato sa spotlight. Samtang Resi ato sa makauban ang sikat nga vlogger nga si Cal Douglas Jennerman, also known as Kulas. Kinsa karon hingpit na nga naangkon ang pagka-Filipino tungod siya usa na ka certified Filipino citizen. Mga kapuso, atong atangan ang iyang makalingaw nga storya unya sa spotlight. And sa best of naman mga kapuso atong makachikahan si kapuso actress Alice Dixon. Maayong buntag mga kapuso, it's best talk time na sab, and this morning atong makachikahan ang maganap isip attorney Ingrid Domingo sa sequel ng First Yaya, ang First Lady. Walay lain pa ako di si kapuso actress Alice Dixon. Maayong buntag Miss Alice, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Welcome to Mindanao. How have you been? I'm good. Maayong bundag sa lahat. At sa iyo, Resi, I'm so pleased to be with you today, and I hope everybody at home who's watching is having a good day as well. Thank you for making time para sa ating mga kapusong Mindanaoans. Well, Miss Alice, a lot of people have known that you had an hiatus also at some point in time in showbiz, and you were able to stay abroad, US, Canada. Kumusta ba yung life mo abroad, and how different is it from your way of life here dito sa Philippines? Well, a lot of people know that I grew up in the States. Lumaki ako sa New York, pero umuwi ako ng high school and I finished also college here. Kaya nung migrate kami ng husband ko at that time sa Canada, nagkaroon din talaga ako ng pagbabago. It's different there. Living in Canada and the US is not the same. The changes, and also there was some sort of discrimination din against Asians, pero nakayanan naman. And we're also very happy dahil nga ngayon, I'm sure you've missed your fans and supporters dito sa Pilipinas, and we're seeing a lot of you and a lot of your life no in your vlog. Kumusta naman ang vlogging experience mo, at lalo na pinakilala mo rin si Baby Aura sa ating mga kapuso? I started vlogging siguro before the pandemic because I wanted to reach out to people and parang give them some inspiration, like fitness tips, beauty tips, and doon ako nag-start talaga. And eto na nga, let's also talk about your career naman, Miss Alice. First with Legal Wives, ano yung masasabi mo naman na super overwhelming yung naging support ng ating mga kapuso sa Legal Wives? Well, first of all, dumami ang mga fans ko from Mindanao because natuwa sila sa portrayal ko ng isang Muslima. Nung ginagawa ko yan, hindi ko naisip na gano'n na magiging impact talaga ng kwento namin
Lalo na at you're set to do another project sa Kapuso Network. First Lady, tell us more about it. How do you feel to be part of this first Yaya sequel? Well, yes, it's a spin-off of First Yaya and pinanood ko siya before in-accept ko itong role na to at sobrang nakakatuwa siya. Yung parang, it's a light dramedy. Since you're portraying Miss Alice as attorney Ingrid Domingo here, what are your preparations naman that you've made for this character and how will your character give twists and turns sa First Lady? Yeah, that's a good question because sabi ko, I want this to be different. And also, kaya naghanap talaga akong peg na pwede kong tularan or very strong, a similar strong character that people would be intimidated. I don't want her to talk too much. Let's show the audience what she is planning. Ma-follow lang nila. Ano kaya pinaplano nitong character na to? And you've certainly got the message. And on a lighter note naman, Miss Alice, tell us about your lock-in taping experience. How was it working with Gabby, with Sanya, and the rest ng cast of First Lady? Well, Gabby naman kasi was one of my co-stars as a Regal baby. And we have those fun moments to recall and talk about. And then with Sanya naman, I wanted to get to know her because sobrang gaang naman din si Sanya to work with. Then everybody else, they're very welcoming and they're very warm. Kaya nakakatuwa itong cast. At eto na nga, Miss Alice, tuwing gabi namin napapanood ang First Lady. Please invite lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao to keep on watching First Lady. Yes, tulad ng pagsubaybay niyo sa Legal Wives, tulad ng pagsabaybay niyo sa First Yaya, please continue to support First Lady. Maraming salamat po sa suporta pa rin niya sa akin. Maraming salamat, Miss Alice, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thanks for your time. Okay, bye. Bye for now. And that was Miss Alice Dixon, mga kapuso. Tutok lang mo kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Shoutout dahil sa akong banda dira, si Rem Nadolfo. Baka naman dyan, pabulak. Happy Valentine's sa akong asawa, CD Miasco. I love you. Happy Valentine's sa akong uyab na si Gina Lane. O Amping Perme, Happy Valentine's. Happy Valentine's sa akong asawa na si Sheila Joya Misola. I love you. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning, makauban nato ang usa ka Canadian national kinsa dugay ngang nagpuyo dinhi sa Pilipinas, partikular na sa Mindanao. Kaniadto nangandoy lamang siya nga mahimong Pilipino. Apan karon, hingpit na nga natuman kini tungod sa usa na ka tinuod nga Filipino citizen. Dungat ang siron and journey sa vlogger and influencer nga si Kyle Douglas Jennerman, also known as Kyle Kulas. Kulas, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karong panahon na? Okay lang. Maayong bintag. Kumusta? Yes. Alright, Kulas, glad to know that you are doing fine despite all the challenges brought by the pandemic. Pero baguhay lang, proud nimo nga gi-share nga aprobado na sa Kongreso ang imong pagka-Filipino citizen. Pwede ba namo mahibalaan ang backstory ni ini? Paunsa nagsugod ang pag-file nga mahimo na gyud kang Pinoy? So last year sa July, I was actually just making, baklay sa dagat, believe it or not, sa beach. And nakoy, I don't know, emo moment. And I just started thinking a lot about my life because I've been here, walo katuig, magstay sa Pilipinas. And I sent, actually, mag-message na ko isa ka amigo and mangutana, Brad, unsay, like, how could you ever actually really become a Filipino? Like, is it possible? Can it happen? And actually, akong message, somehow over the next days, it ended up reaching Deputy Speaker Lena Lonte from Binyan. And then, I wrote a few letters and talked to a few more people. And next thing you know, December 14th,
There were 7 congressmen who filed House Bill 10623, first reading, which is an act that would hopefully grant me Filipino citizenship. So it all started on being emotional on the beach and sending a message, and next thing you know, they filed a bill. Alang kanimo Kulas, unsa ba ka importante kini nga higayon nga mahimo na gyud kang Filipino citizen? You know, I've spent almost 9 years in the country, and that's almost 25% of my whole life, diba? Like 1/4 akong kinabuhi diri sa Filipinas. Dili ko expect actually to become Filipino. That was never my plan. Wala plano becoming. It was take positive stuff about the Philippines that's becoming a part of akong kinabuhi in my life and mag-share ba, because sobrang important, you know, lots of positive purpose to it. But you know, I guess what's really important is I've been 80 provinces, driven a motor 100,000 kilometers all over the country. I've been everywhere, but almost every province but one, you know. And if ever I was granted the ultimate, you know, blessing to be a Filipino, I want it now. When I'm 33, when I have, you know, energy, life, you know, ability to do positive stuff with the country, here in the country, you know, together as a Filipino. Sure, if I became a Filipino when I'm 70, ayos, cool, but then I don't have many years to live. Karun, 33, let's go, energized. You know, I want it now. Now that it is already approved in the Congress, Kulas, ang imong pagka-Pinoy o gamay na lang ang ginahulat aron na madayon na kini. Unsa ba ang imong ginabati karon? Ang gibati, ang feeling ko, grabe. You know, even when first time the Deputy Speaker messaged me and said, hey, you know, we'd be honored to help you become Filipino. Since that day, I've been very, you know, grabe ka hilak, grabe ka emo. Like, I think every morning I wake up now and I feel very, you know, inspired and motivated, but also very emotional because, you know, happen. It's not approved yet. You know, it has to go still through Congress. It would have to still go through Senate. It would have to be signed, you know, by the president into a Republic Act, if ever. But, you know, at the same time, sounds weird, but like, bahala na, even if it doesn't happen, even if dili mag-approve, I'm still just so motivated, inspired, you know, sobrang kalipay. Para nimo Kulas, unsa ba ang nakita nimo no sa amo ang mga Pilipino nga imo mangyud gipangandoy nga mahimong usa ka Pilipino? So it just comes down to one word, you know, it's happiness. It's just the way, you know, kalipay, Masaya, kalipayon, you know, the way that people here can just find happiness no matter what amongst whatever. I mean, 2013, Typhoon Yolanda hit the Philippines, and Atomi sa Tacloban to try and help. And if you remember the area with the Daco barco, malaki ang barco, the big boats that crashed up. I remember seeing a family dito and magstorya ubon, magchika-chika, and spend about 15 minutes with them. And what did we do? They're like, appear, high five, kalipay. You know, we're just talking about life, and I gave them my sunglasses, and we're just, you know, enjoying 15 minutes of sharing happiness, you know. I just asked them like, oh, ano sa buhatan karon? Ano sa ginabuhatan karon? Ano ginagawa mo na yun? And they're like, well, actually, we're digging for our Lola, for her body under the boat because she had been killed. And imagine, like, people here can be going through the most extreme things, pero they still find ways to be happy, or they still can focus on things that are still there that can make them happy. And I think that's such pinaka-important things sa kinabuhi, regardless where you are in the world. Kulas, tagaan ikaw higayon nga muhatag og mensahe ngadto sa atong mga kapusong viewers, labi na nga Pinoy na gyud ka og dili na lamang becoming Filipino. I mean, grabe ang message karon. I just thank you, daghan salamat. You know, I'm really seeing positive things happening, and not just for me, for so many people all over the country and all over the world. So I look forward to, you know, doing that the rest of my life, and also doing that when the pandemic's gone, outside in the real world and appearing again,
and sharing positive vibes. Wish you all the best, Kulas, and stay safe sa imong mga travels across the country. Salamat sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Hey, dakan salamat. Thank you, amping kanina, and ingat po. Stay tuned mga kapuso ha, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Hello everyone, I'm Erica Banyas and I just wanted to give a shout out to my friends and family out there. Take care guys always. Sa panahon ngayon, dapat lagi tayong mag-iingat. Yeah, ayan, God bless. I love you all. Hey, it's me, Kahea Tianyo, and I would like to give a shout out to my friends and family from all over the Philippines. Mahal ko po kayo and ingat kayo palagi. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso! Karong buntaga sa Spotlight atong makauban ang isang ka-environmentalist ug miyembro sa Eco Waste Coalition na si Ma'am Chinky Gule. Good morning, Ma'am Chinky, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Good morning! Good morning, Attorney Resi. Thank you for inviting me. I'm good, no? Maayo kayo despite sa naay pandemic, but thank you for inviting me. Maayong buntag sa tanang mga nagtanaw karon. Ma'am, among nasayran nga hugot ang inyong panawagan karon about Green Agenda in Pulse, kauban ang laing mga grupo sa mga environmentalists. Pwede ba nimo kaniya palawman? Yes, thank you, no? And we are pushing for an agenda, no, na among ginatawag pro-Filipino climate and environment agenda. No, unsa man ni siya, no? Pro-Filipino, katong mutubag sa panginahanglan jud sa mga Pilipino, no? Una-una pagkaon, no? Panginahanglan sa pagkaon. We want to have organic farming or organic agriculture na safe sa atong palibot, safe food sa mga nagakaon, no? Or sa atong panglawas. Of course, livelihood, education for all, ug uban pa, no? Basta nagatubag siya sa unsay panginahanglan jud sa mga Pilipino. Ikaduha, we want an agenda na nagatubag sa krisis sa klima. And ang pagbago sa klima, no, daghan po siya epekto, like of course kaning typhoon, no. So kato mga pipila, no, ka mga pila ka mga example nga nasulod dito sa atong pro-Filipino, pro-climate and environment agenda. Karon ma'am, doon na ba'y mga program or projects nga ginahimo ang inyong grupo nga ginatawag na Eco Waste Coalition alang sa pagpreserba sa kinaiyahan? Yes, okay. Unang-una, no, ang organization nga kung asa ko karon mo ang Eco Waste Coalition. Kini siya usa ka network sa public interest groups, no, sa tibok nasod nga nagaduso og mga sustainable solutions sa problema nato sa basura, problema sa mga toxic chemicals, and of course, no, kaning climate change, no. Being an environmental advocate, ma'am, unsa man ang imong nakitang dakong hagit pag-abot sa pag-agni sa publiko sa pagpartisipar sa mga environmental campaigns nga ginapatuman sa nagkalain-laing mga environmental groups? Sige, dalawa ang reasons nga nung ginatanaw na ako nga lisod kaayo ang pag-influence sa public, no. Unang-una, of course, siguro dili kayo nakita ng mga tao nga sige, kung naa kay na violate na balao, dapat na i-sanction, na i-penalize ka mga ana, no. Ikaduha, kani medyo no, kwanta ka igo kaayo tang tanan ani, no. Kanang taranta murag na anad ta nga gusto nato convenient, nga dili nato na mind nga gusto nato na siya mga butang, pero kana na mga butang naging wasteful na ta, no. Instant coffee o magtimpla ta na humana na labay na nato ang basura. That's, I think, the most difficult part of doing advocacy work, no. Doon na po ba kay mga tips, ma'am, kung saan pag-promotar sa green environment, especially ngadto sa mga nanimuyo sa syudad? And of course, no, katong gingon nako ganina pa, we manage our own basura, no, nga we make sure nga ang katong basura nga maadto lang dito sa garbage truck, katong basura lang nga dapat para lang dito. So daghan pa, pero siguro eventually ang gusto nang nako isulti jud kay kung mas simple ang atong panginabuhi,
mas simple, mas gamay ang atong gina-acquire kaya may mas makontento ta sa atong kinabuhi. So wala pud kaayo tay kanang contribution sa problema sa kinaiyahan. So I think mao nang pinaka-basic, simple living. Unsay mensahe nimo ma'am sa tanang mga katawhan hilabi na nga nagpabiling hagit kanatong tanan kining mga climate-related hazards? So sa ginaatubang nato karon na climate crisis, duha man gud ang atong mabuhat, no. One is of course we contribute mitigating measures, no, and of course the adaptive measures. As simple as pagtanom og kahoy, no, kung mabuhat na nato, simple lang na kayo, it will not take a lot of time, no. Kung naatay mag-grow dira na mga gikan sa mga seedlings, no, nga gikaon nato ng mga prutas, ato na siyang ipaturok and then itanom. So naga-contribute na ta sa dito sa climate change, no? Dagan kaayong salamat Miss Chinky Gule sa panahon nga imong gihatag kanamo dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Thank you so much. Mga kapuso, ating nakauban this morning ang usa ka environmentalist ug miyembro sa Eco Waste Coalition na si Ma'am Chinky Pelino Gole. Sa niya nga angayan lamang nga atong i-maintenar ug i-preserbar ang kinaiyahan kay kung madaot kini kita lang gihapon ang mag-antos niini. Samtang resi gikan sa simpleng mga vlogs o social media content karon, dili na lamang becoming Filipino si Kyle Douglas Jennerman o Kulas. Sanglit aprobado na ang iyang pagka-Pinoy. Pinaagi niini, mas maningkamot kuno siya nga ipakita sa kalibutan kung unsa katsada mahimong Pilipino. Ug gisaysay sab ni kapuso actress Alice Dixon nga excited na kaayo siya mga kapuso nga makita sa ato ang mga viewers ang ilang gipangandaman ug gipaningkamutan nga drama series nga First Lady. Malaypayon sab siya mga kapuso tungod kaya nahimo siyang parte aning hit TV series ug dugang pa niya nga daghan pa siyang natun-an sa iyang character isip si attorney Ingrid Domingo. Mga kapuso, truly inspiring ug motivating gyud ang mga storya nato this morning og in line sa Love Month. Kini ang atong hugot of the day. Hoy crush, sayang ang kanindot sa imong mata kung magpabuta-buta ka sa akong paghigugma. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso sa Kapuso Fans Day. Stay safe and well and remember to always start your morning with a smile. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.